Систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот? In this life? Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some ways? Как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только видеоигры. Not only Я video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books. What books can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну и там научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. У тебя хорошая очень мама, милая такая. Very smart as well. Очень умная. Does your mother telepath with you? Ты с мамой можешь телепатически общаться? Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information for me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? That would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе, или астрономию, наверное, по-нашему, правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть Бориса, то есть книги были по астрономии. Это различные атласы. И он просто это в 3-4 года открывал, ну как бы открывал эти книги, и вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано, и он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, еще мы достаточно, то есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстернат. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Вот. И сдаем экзамены. То есть месяц, в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамены. So, first of all, we had lots of books Ускоренное развитие. In our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, astrology, but they were not really in Russians, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And at 3-4 years old, when he was very young, he started to open these books. It was a big interest and show some galaxies, tell some names, some numbers, and it was so fascinating, you know. And later on, they enter the school, but it's a very special school. They don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and teach him themselves. Okay. And sometimes they visit this family school. I see. And now when Boriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет?
думаю, что это где-то было 4-5 лет. 4-5 years Какие-то old. элементы разговора beginning. о том, что он... И где-то в 7-8 уже 6-7 лет четко пришло уже And информация. 6-7 was much more. I see. And does he has a father who is with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет. Мы сейчас вот живем вдвоем с Борей. No, we just live two of us. I see. And so he didn't learn this from his father Он не мог or это from узнать his от отца, grandfather? например, или от дедушки. Нет, дедушки у нас не было. То They есть had Борис no родился... grandfather as well. Борис That's okay. родился, когда Yes. двух дедушек уже не было. Actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His daddy is an Это army не его officer, хобби. so he was more in other directions. He was not interested in astrology or astronomy or astrophysics. Or I something. see. And does his father know that Boriska is a special boy? Отец знает, что вот Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Okay, but not from you. I see. Okay. Okay, Boriska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не узнаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. No, nothing happens on Mars. Oh, really? And what happened in the past was what happened to you in the past in Mars? Тебе надо рассказать, что это рассказывай все, что знаешь. Ну, Please tell them. Don't feel shy if she says. рассказывай все, что знаешь вообще. Don't worry. Все свои иллюзии, в общем, все Yes. замечательно. Don't feel. Yes, it's not. We are not a big deal. We are not a big television show. We are just like you. We are just regular people, and we are just coming from California to see you and talk with you. It's okay. Anything you want to say, okay? Тебе хотят рассказать, что, в принципе, не какая-то там телевизионная программа или еще что-то. Это просто обычные люди, просто они живут в другой части Земли, в Калифорнии или там в Англии, и не приехали, для себя вот узнать о тебе вообще. Им очень это интересно. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся, это не You understand? Не волнуйся, Все ладно? это будет верстаться, фильм будет Я понял. из кусочков составлен. Он никуда не пойдет на телевидении. This is not on television yet. No, not yet on Не television. беспокойся, пока нет, да, потому что позже. Internet. В Internet. интернете будет размещено. Okay? Мгм. So on Ты internet. рассказывай. Вот все, что говоришь, ты знаешь. Just tell прекрасно, what что, you вот, все, know. что знаешь о Марсе. Просто расскажи. Может быть, Just маленьким tell рассказом, what you know about что Mars. что ты знаешь о Марсе. Все. Вот на данном Everything. этапе. Ну скажи о своих перевоплощениях несколько миллионов лет назад. Как это? How it was some millions years ago. Ну, а с чего начать? How should I start then? Start with when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что марсиане могут делать? Только воевать. Не What больше. Mars people could do? Just make wars. Make wars. Were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным. Вы ж пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly a ship? А у тебя, то есть, был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А когда, то есть, пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль? Как он выглядел? No. Can you tell us Можно about it? Was описание this a сделать. saucer, flying saucer, or no? Or, round saucer? Хотя бы приблизительно, UFO? как это, вот форма этого корабля, он был такой вытянутый или как тарелка? Нет, ну не как тарелка. Марсиане такие формы не используют. Not like a saucer, for sure. Okay. Because Um, Mars people do not use such forms. I see. Okay, what do they use? А какого плана было? Ну, как она? Ну,
Были капли типа самолетов, ну, похож чем-то. Ну, вообще треугольные. Были типа... Даже не знаю как капли, вот. Вид капли, да? Ага. Только вот... Ну ладно. Там, короче, форма немножко... Не самой капли, вот капли, а немножко там изменена была, чтобы... Did you use energy? А вы использовали энергию какую-то специальную? Плазменные батареи, Plasma. ионовые батареи. Ion, plasmatic batteries. Ну, это батареи, а если именно как бензобак использовали, то это видеоигры. Not only Я video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books? What books have... Can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну, это научные немножко. And sometimes scientific. From your past? А ты кого-нибудь встречал? Вот, In this life? чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some На way? других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure, and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember? Систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других. А как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только.